Omwezi oguwedde minisita wa ssemateeka n'essigeddamuzi Norbert Mao yayanjulira Paalamenti alipoota yalaga nti ekitongole ky'amakomera kyali kikwasizza gavumenti fayiro z'emisango 423 egy'abasibe abaali baasindikibwa mu makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye, era ezimu ku fayiro zino zaasindikibwa eri woofiisi ya Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti nga kkooti ensukkulumu bwe yasala. That the Office of the Director of Public Prosecutions has received 45 cases from the Ministry of Defence and Veteran Affairs. The Ministry of Defence and Veteran Affairs is still preparing to submit other criminal cases to the Office of the Director of Public Prosecution as advised. Abakungu okuva mu woofiisi ya Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssaabawaabi John Baptist Asiimwe basoose kulambulula ku fayiro mmeka ze baakafuna nga zino tezisukka na mu 5. And a team was set up to handle the files, case files to be transferred from the General Court Martial. The ODPP has so far received 45 investigative files. Wabulona agamba nti tebamanyi kigenda kuddirira eri basibe fayiro zaabwe ezitaleetebwanga mu woofiisi ya Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti singa Paalamenti eyise Ebbago erimu ennongoosereza ezigendereddwamu okumyawo kkooti y'amagye. Some of the cases may be still at the General Court Martial. Therefore, if the bill is passed, will it have a retrospective effect? How should it apply to cases affected by the Supreme Court decision? Bano bakubye ebituli mu nnongooseza mu tteeka lya UPDF erigendereddwamu okuzzaawo kkooti y'amagye, era bagamba nti singa Ebbago lino liyisibwa nga bwe liri mu kiseera kino kujja kuba kuyisa lugaayo mu ssemateeka n'ensala ya kkooti ensukkulumu. By providing for serving military officers to preside over the General Court Martial, this goes against the spirit of the Supreme Court judgment, which questioned the independence of the serving officers to execute judicial functions. This fusion of roles of the military and arm of the executive being mandated to perform judicial functions goes against the expected independence of the courts and may be unconstitutional. And the right to fair hearing, as suspects must appear before an impartial and independent court. Some of these laws require specialized skills that are acquired over time. These skills may not be available to the members of the General Court Martial. This might jeopardize the quality of justice. Woofiisi ya Ssaabawaabi egamba nti gavumenti bw'eba yakuzzaawo kkooti y'amagye erina okwekenneenya ennonda y'abalamuzi abalina okukolera mu kkooti eno, ebibonerezo ebirina okuweebwa abo ababa basaliddwa, nga bagamba nti n'emisango egyalambikiddwa mu nnongooseza zino egimu si gye gisaanidde okugenda mu kkooti eno. We recommend that the mandate of the General Court Martial should be restricted to trials of offences under the UPDF Act. Where the offenders commit offences beyond those provided for under the UPDF Act, jurisdiction should be vested in the applicable civilian court. Provide for non-interference in the performance of their judicial function from third parties, including their superior authority. Guarantee their security of tenure for the period of appointment. Abaka batuula ku kakiiko kano baagala Ebbago lino nga terinayisibwa, n'abasibe abaasindikibwa mu makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye nabo beebuzibweko nga abaka balumiriza nti abasinga obungi baasibwa mu nkola etali nnambulukufu. The rules of evidence are the weakest in a military court. I wish we could make this law be not just by sitting here, first by visiting and listening to some of these people in these prisons that have passed through the General Court Martial. Abaka be bamu neera baagala ne Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ayitibwe mu kakiiko aw'endowooza ye ku ky'okuzzaawo kkooti y'amagye. Muntu ki ku kiseera kino eyaligambye nti Paalamenti tesaanidde kwogera na mwami Muhoozi ku kiseera kino n'ebigenda maaso mu ggwanga n'ebiriwo n'ebikwata ku tteeka lino. Constitution ya wano era n'amateeka ga wano gatukkiriza okuyita omuntu yenna. Joseph Seruwooza, BBS Terefayina, Ageesigika.